슈카월드. Hello, hello. I am delighted to be here. I wish I were in Korea, but I will see you next time. 슈카월드. Hello. 오늘의 메인 얘기 중에 하나인 우리 로저스 형님 얘기를 해보죠. 일단 로저스 형님 누구신지 모르실 수 있기 때문에, 자, 오늘의 초대 손님이자 조금 이따 뵙게 될 분은 짐로저스 형이에요. 왜 짐로저스냐? 이름이 제임스 B 랜드 로저스입니다. 조금 이따 나오지만 따님 이름이 B인 이유가 있어요. 주니어고 1942년생, 우리나라로 나이로 치면 79세. 야, 저희 아버지보다 그 나이가 많으세요. 79세인데 아직도 경제에 대해서 얘기를 하실 수 있는 건 대단한 겁니다. 뭘로 유명하셨냐면은 당연히 조지 소로스 형하고, 조금 이따 소로스 형하고 친하냐라고 물어보는 게 나옵니다. 퀀텀 펀드라는 걸 설립한 걸로 유명하고, 그 다음에 금방 독립을 해 나와서 자기의 펀드를 만들죠. 별명은 세계 3대 투자자가 있고요. 뭐 워런 버핏 형하고 악수한다 그러는데, 그럼 워런 버핏 형은 재산이 어마무지하시고, 물론 이분도 엄청 재벌이죠. 수천억 이상의 돈을 갖고 있는 재벌인데, 자, 그럼 뵙도록 하겠습니다. 일단 인터뷰를 하기 전에, 어디서 인터뷰를 했냐? 아까 전에도 말씀드렸지만은 싱가포르에 계십니다. 싱가포르에 가면은 이 로저스 형님의 집, 정말 유명한 집이라고 합니다. 집이 있습니다. 짠짠짠짠짠짠짠짠짠짠짠짠짠짠짠짠 들어와서 여기서 그 앉아서 인터뷰를 하는 겁니다. 여기 안녕하세요, 헬로우 하고 여기입니다. 야, 집 끝내준다. 싱가포르가 집값이 비싸게 유명한데 요런 집입니다. 자, 물론 제가 가고 싶었지만은 첫 번째가 가면은 코로나 때문에 2주간 격리가 된다 그래서 당연히 못 갔고, 그럼 불렀냐? 그럼 연세가 79세기 때문에 한국에 오실 수 없겠죠. 그래서 저희가 특파원을 보냈습니다. 자, 특파원, 자, 나와주세요. 자, 일단 특파원의 사진, 야, 떡대, 참고로 이 친구가 제 후배 특파원인데요. 이 친구 별명이 마이크 타이슨이었어요. 왜냐면 직접 보면은 이렇거든요. 이 친구가 자기 후배를 데려갔는데, 야, 이분은 M&A 하시나? 야, 덩치가, 와, 피지컬 보소. 피지컬이 장난이 아니시네. 이 친구 별명이 마이크 타이슨이었는데, 야, 여기 보이죠? 여기가 어디냐면은 아까 전에 보여드렸던 요런 데라고 할 수 있습니다. 자, 거기서 사진을 찍은 건데, 이 형님이 사진을 찍으면 사진부터 몇 개 보여드릴게요. 혼자 찍으면은 이거 이제 잡지에 찍은 건데, 이렇게 멋있는 장면이 보이고, 자, 인터뷰하는 곳은 어떻게 돼 있냐? 조금 이따 나오겠지만 저희 준 특파원이라고 부르는데요. 준 특파원이 가서 준과 짐의 대담이 있을 예정입니다. 보여드리겠습니다. 참고로 출연 인물을 몇 명 알아야 되니까 로저스 형님의 가족이 있습니다. 놀랍지 않을 수가 없어요. 이 사진을 딱 보면은 뭐가 놀랍냐? 일단 연세가 79세시거든요. 우리나라 나이로. 미국으로는 77이지만. 근데 잠깐만. 야, 이거 손녀 아니야? 손녀? 저도 처음에 깜짝 놀랐어요. 잠깐만. 애잖아. 이거 키즈잖아. 이거 누가 보더라도 애인데. 아, 형님. 이거 딸 아닙니다. 이거 와이프시죠, 와이프. 딸 아니에요. 딸이 셋 아니에요. 와이프. 형님 진짜 대단하시다. 아니, 10대잖아. 이거 누가 보더라도. 10살 내외 아닌가? 그러면 연세를 생각하면은 놀짱이 대단하시다는 거를 아실 수 있습니다. 자, 사진 조금 더 보여드리면은 요런 거. 요건 이제 구글링에서 나온 건데, 요런 애기들과 이제 사모님과 같이 사시고, 저희가 찍어온 사진도 있죠. 자, 조금 이따 나오겠지만 왼쪽에 있는, 요즘 컸어요. 저 옛날 사진이에요. 구글링으로 옛날 사진 보시면 안 됩니다. 따끈따끈한 사진을 슈카월드에서 볼 수 있어요. 얘가 해피고요. 자, 얘가 B입니다. 진짜예요. B 해피입니다. B 해피. 자, 해피고 B인데 곧 인사를 하실 수 있을 겁니다. 좋아요 and kudo. 자, 그럼 이제 만나 뵙도록 하죠. 뵙습니다. 자, 로저스 형 안녕하세요. 형님 안녕하세요. 슈카월드. Hello, hello. 안녕하세요, I 형님. am delighted to be here. I wish I were in Korea, but I will see you next time. 슈카월드. 코로나 아니었으면 가서 뵀을 텐데. 자, 지금부터 이제 슬슬 시작을 하도록 하겠습니다. 진짜죠. 원래 라이브에 모시려고 그랬는데 주무셔야 된다 그래서. 자, 그럼 제가 이 형님들을, 여러분들을 대신해서 질문을 몇 개 왔습니다. 아마 보시면은 조금 도움이 되실 거예요. 자, 첫 번째 질문은 뭐였냐? 자, 워낙에 유명하잖아요. 우리나라에서 유명한 거를 알고 계셨냐라고 제가 물어봤어요. 로저스 형, 우리나라 유명한 거 아세요? 짐로저스, you are so famous, like Uncle Jim or Big Bro Jim, so two Korean people. So do you know about that? I love Korea very much. I love the Korean people. I love South Korea. I love North Korea. I don't particularly like Korean food, but everything else in Korea I like. Well, I do. I love fried silkworms. Fried silkworms is one of my favorite meals in the whole world. Korean barbecue I love. So some Korean food I like a great deal, but I love everything about Korea. 자, 코리아 바베큐를 좋아해서 그게 갈비구나. 그거 몰랐네. 자, 그 다음에 싱가포르에 사시거든요.
Do you know 지성파가라고? 다음에는 그걸 해보겠습니다. Do you know 지성파? 자, 그 다음에 물어본 거는 뭐였냐면, 세 번째 질문은 싱가포르에 사시는데, 왜 싱가포르에 사시냐고 물어봤어요. We all know that you are living in Singapore right now. What were the major 발음이 reasons 구수하시죠, to 우리 move 춘이. to Singapore from United States? I wanted my children to grow up speaking Mandarin and knowing Asia. We were doing it in New York, but I realized that if I were serious, there was going to come a time when they were little children just will not do it. You know, they do what they want to do. So I realized, well, if I'm serious, I have to take them to a place. 애들 where 때문에 they have to 싱가포르에 간 speak 거죠. Mandarin. So China was very polluted. It still is extremely polluted. So we came to Singapore. You know, in Singapore, everything works. Great education, great health care, very efficient. They speak English, they speak Mandarin. 참고로 아까 전에 봤던 그 따님 두 분이 비하고 해피가 있는데 외국인 학교를 보내지 않고 싱가포르에 있는 중국인 학교를 보냈다 When 그래요. did you move into Singapore? Permanently in 그 자기 딸들이 거기서 굉장히 유명하답니다. 유일한 백인이기 때문에. 우리로 치면 로컬 학교에 보냈어요. 여기 나오네요. 중국어 배우기 위해서. 자, 그러면은 이제부터 이제 질문을 시작할 텐데 여기까지 이제 인사였고요. 이제 가장 여러분들이 궁금해하시는 거 한국 주식이냐 미국 주식이냐 제가 요거 물어봤습니다. 야, 요거 괜찮아요. 미국인이시죠? 미국인의 뭐 세계 3대 투자자가 별명이신데 한국 주식이냐 미국 주식이냐? 자, 야, 꼬레아냐 아메리카냐 요거 물어봤습니다. 자, 뭐가 나올까요, 여러분들? 꼬레아냐 아메리카냐? Right now in Korea, the investment situation has changed a little bit because the biggest issue is residential real estate right now. And one other thing is American stock. Amazingly, we haven't invested in American stock for a long time. 우리 준이 말이 많네요. 좀 짧게. Exchange rate, but now there is a big boom in American stock in Korea. So, in your opinion, 나온다. if you choose Korean stock and 한국이냐 American 미국이냐? stock, which one do you think will be better for the future? Well, in the summer of 2020, Korean stocks are probably better. American stocks are making all-time highs. American stocks are skyrocketing every day. If you're good at buying things going up, then do it. I'm not any good at it. I don't like to buy things that are making highs. So Korean stocks, if you find the right ones, are probably better in the summer of 2020. 야, 한국이라는데? 이게 이해를 하셔야 돼요. 왜냐하면은 짐로저스라는 아저씨가 평생 해왔던 투자 방법이 뭐냐면은 그 굉장히 싸게 가격이 팍 떨어진 굉장히 뭐랄까 저평가된 걸 사서 이 오래 들고 있어서 가격이 원래 올라가는 거로 유명한 아저씨예요. 예를 들면은 지금 미국 주식은 너무 올라가니까 좀 덜 올라간 한국 주식을 사라 뭐 이런 내용인데 이것도 물어봤어요. 여러분들 궁금한 게 있잖아. 야, 잠깐만. 이걸 내가 왜 미국인한테 물어봐야지 모르겠지만 자, 우리나라 부동산 제가 집을 사야 되나요? 안 사야 되나요?를 무려 로저스 형한테 물어봤습니다. 아, 잠깐만. 질문을 보내놓고 잠깐 생각했어. 내가 왜 한국 아파트를 로저스 형한테 물어봤을까를 생각을 했는데 하여튼 물어봤어요. 뭐 뛰어난 아이디어를 줄 수 있으니까 집 사야 돼 안 사야 돼요? The biggest issue in whole Korea right now is a super bullish real estate market. 슈퍼 불리시. So people's 발음 진짜. expectation toward bullish asset market is the highest ever. So we all believe that all the government's monetary policies will skyrocket the price 영어 of the 잘하죠? market like the 제 후배입니다. aftershock of 2008 crisis. Do you agree with that? That there will be a like bubble in 능력자십니다. the asset? Well, there already is a bubble in shares in the United States. I mean, things like Amazon and Google never go down. They go up every day. In Korea, the bubble seems to be going into real estate, into property, rather than shares at the moment, mainly, or partly because of interest rates. Interest rates are, you know, the lowest in 한국 부동산과 주식 가격을 아시나? Rushing to buy property. Part of it, of course, is that when peace comes, property will have been a good place to be, and once the 38th parallel opens, then property on Hanbanda, the Korean peninsula, will probably be very exciting, certainly in the north. So you think that right now 잠깐만, 여기서 집 사야 되는 걸 봐야 is a 돼. little risky 야, because we have 역시 to 형님 말 돌리는 거 장난 아니신데. There is prices are going up every day. Something's risky. It doesn't matter what it is, if it's gold, no matter what it is, 아, 리스키하다. it's risky. And as you know,
property in South Korea has been going up a lot because of low interest rates. 유쾌하다고 그래도 항상 lots of 올라왔는데. easy money. That's right. That it may go up for another year or two. It may go up until the 38th parallel is open. But I don't like to buy things. 이해를 해야 돼요. Every day. 왜 그걸 싫어하는지. 짐로저스 아저씨의 특성이 나옵니다. 가격이 매일 오르는 걸 사는 걸 좋아하는 사람이 아니에요. 가격이 떨어진 걸 사는 걸 굉장히 좋아하는 사람입니다. 그런 걸로 이해를 해야 되고. 자, 그래서 사실은 그 대답이 나올 거라고 생각하진 않았어요. 야, 강남 아파트를, 서울 아파트를 사야 되는지 안 사야 되는지를 싱가포르에 사는 미국인한테 물어보는 거잖아. 야, 그건 좀 제가 봐도 좀 아닌 것 같아서요. 대신에 여러분들을 대신해서, 야, 그럼 그거 말고, 기다려봐. 알겠어. 컴다운. 그거 말고 그러면은 전기차 물어봤습니다. 전기차. 요거 괜찮죠. 요거는 글로벌한 문제니까. 전기차냐, 내연기관이냐. 요거 투자 괜찮냐라고 물어봤습니다. 아, 요거 좋죠. 테슬라 물어봤죠. 테슬라. A lot the last 3 months, and we highly interested in investing in electronic vehicle after COVID-19 for sure. Tesla is our favorite. Do you think? 야, 우리 1조 4천억어치 테슬라 샀거든요, 우리나라. To electric vehicle from a conventional vehicle like a Mercedes. Well, I know that nearly every car company in the world and truck company is working on electric vehicles. Tesla's not the only one. One should question Tesla's accounting. One should question a lot of things. I do not own Tesla, but I have not so sure. The stock is a bubble, and it goes up every day. I wish I owned it. 못 사셨죠? 예, 못 사셨어요. There are many companies that will have electric vehicles, including Daimler, including General Motors, Even including the Hyundai, Japanese, including the Koreans. So maybe Tesla will be the most successful company in the world, but there's a lot of competition coming. Electric vehicles are probably going to change everything. They already are. But will it be Tesla? I don't own the stock. If you know what you're doing, buy the stock. Then what do you think about the destiny of a conventional? 그래서 사라는 건가 말라는 건가? I don't think there's any doubt that electric cars are going to replace, combustion. 전기자동차 내연기관을 대체할 것이라는 데는 의심의 여지가 없다. Yeah. Henry Ford, who was probably the most important car person in American history, single person, his wife had an electric car. Really? She didn't like combustion engineering cars. She had fights with her husband because she said her electric car was better. Well, she was 100 years early. That's all. 100년을 앞섰으면 돈은 못 벌었을 것 The rest of the story. 같은데. 1년은 Henry 앞서야지. Ford and the others emphasized petrol cars, and petrol cars won out. But maybe now Henry Ford's wife is going to win in the end. That's good, really good story. But we never know that there was a electric car before 100 years. 아, 100년 좀 긴데. 100년은 Wow. 설마 테슬라 사면 100년 하신다는 말씀 아니시겠지? 하여튼 전기자동차가 내연기관 산업을 대체할 것이라는 거는 의심의 여지가 없다 그러는데 그 승자가 테슬라일지를 모른다는 거죠. 그리고 이 형은 원래 싼 걸 사는 걸 약간 좋아하기 때문에 자, 그러면은 테슬라가 좀 비싸서 못 사겠으면은 형은 뭐 샀어요? 라고 물어봤거든요. 뭘 샀을 것 같아요? 로저스 형, 그럼 형은 뭘 샀어요? 라고 물어봤어요. 비싸 못 샀다며. 형이 투자한 건 뭐예요? 답이 지금 요 파일에 나온지 모르겠는데 전 중간에 아마 나올 겁니다. 요번 파일에 나온지 모르겠는데 정말 독특한 얘기를 하시더라고요. 나중에 한번 보세요. So, like electric cars, there are tremendous changes in environment in 2020, like COVID-19. We call it post-COVID-19 and like fourth industrial revolution. So, at this moment, is there anything you want to make an investment, like 뭘 사시겠습니까? large portion, in your opinion, for your portfolio? For cars? No, not only cars, like anything, like any 뭘까? sector. 이거 진짜 맞추기 힘들어요. I prefer to buy things that are depressed. If you look around the world, you know that tourism, travel has been destroyed. For restaurants, all the restaurants were closed. I bought recently Chinese wine stock. 차이니즈 와인 사. Nobody went to wine. Nobody went to the restaurants. Nobody went to the bars. So the wine stocks went down. Now you could also probably buy Korean travel companies, or Japanese, or Chinese, or restaurants, or restaurant chains. I recently bought a Russian restaurant chain. I bought a Russian shipping company. These are things that have been decimated,
because of what's going on in the world. So I prefer to buy disasters rather than to buy things that are hot. But there are people who are great at buying Amazon. 충격적으로 저평가되어 있는 것만 찾아서 사서 그냥 주구장창 들고 있는 스타일이시라서. Something that's been, decimated. Maltai. Maltai. 정답이라는 건 I 아닙니다. own Maltai. I own wine, not Maltai stocks. But Maltai's been a great example. I wish I owned Maltai, but I have been buying others that are still down. 이게 여러분들이 들으실 때 꼭 생각하셔야 돼요. 이 할아버지 연세가 우리나라 나이로 79세십니다. 이게 79세 할아버지한테 이거 정답을 생각하면 되는데 이 할아버지가 평생 해온 게 저런 스타일이에요. 뭐 굉장히 폭락했을 때 지금 코로나가 와서 여행주나 뭐 식당주가 폭락을 했으니까 이게 언젠가 돌아온다 생각하고 그걸 산 다음에 나중에 얘기가 나오지만은 그거 언제까지 들고 있어요? 그랬더니 나중에 얘기합니다. 우리 딸들이 어른 될 때. 그래서 딸이 이걸 보고 와 우리 아빠 잘 샀다라고 얘기하는 걸 기대하고 들고 있다 그러는데 물론 뭐 돈이 많으시니까 충분히 뭐 그러시지 않을까 생각을 하고 자 그러면은 종목을 들어봤는데 그 다음에 들어본 게 이겁니다. 우리가 지금 미국이 있어요. 근데 이 아저씨 약간 성향이 있어. 성향이 제 성향이 아니에요. 야 이 아저씨가 약간 민감한 얘기를 하는데 알아서 들으세요. 저를 혼내면 안 됩니다. 야 77세 대신 미국인 할아버지가 얘기하는데 저를 혼내시면 안 돼. 뭘 물어봤냐? 우리 미중 갈등이 있어요. 미국은 자기 편 들라고 그러고 그래서 우리가 당연히 민주주의 국가니까 미국 편을 들어야겠는데 그럼 중국이 우리를 싸대기를 때리지 않겠냐? 우리는 어떻게 해야 돼요? 라고 물어봤습니다. 미국인한테. 생각하니까 이상하네. 그걸 미국인한테 물어봤는데 자 그럼 뭐라고 대답을 해주셨냐? So different from the what's happening in stock market, but America and China are having a problem. The world has been divided like two superpowers, like America and China. And for Korean people, it's very difficult because they ask us to choose one. But if we choose America, like China will not be happy about it. So, what is the solution for this situation? For Korea? Yeah, for Korea. Well, first of all, I'm not Korean, so I cannot tell you what to do. It's your decision that you would make. But I would certainly not want to go to war with China. You're right there on the Chinese border. Even if you have North Korea on your side, I would not want to go to war with China. So I would try to figure out a way to stay out of the war if you can. If I were Korean, I would open the 30. 참고로 이 형님은 기승전 38선이에요. 기승전 38. 이해하세요. 이해하세요. Mr. Kim and say, look. 기승전 38선입니다. 제 얘기가 아니에요. And I would have a K-pop concert at the 38th 뜬금없이 그 K-pop 그 조금 이따 나오지만 이 형님들의 따님이 그 우리나라 K-pop 좋아해요. 블랙핑크 좋아하는데. Let nature take its course. Then you wouldn't have to worry about war anymore. Every male alive on the Korean Peninsula today has spent his whole life worried about getting killed. First of all, you don't have to worry anymore. You might get killed, but not by Maybe by a car or COVID-19. Yeah, maybe by an electric car. Maybe you get hit by an electric car, but you're not going to get killed in a war anymore unless something really crazy happens. The problem, of course, you have the American troops there, and that if there's a war, that means you will be in the war. So if I were Korea, I would open the border. I would tell the American troops to go home. I would say, we've been here 5 times. 미국인입니다. 미국인. We've had good times in Korea. We've had bad times. 중립하자는 얘기를 지금 중립하자는 Let us 얘기. take care of the problem. I would open the border. I would have peace. I didn't say unification. It might come. It might not. Nature would decide that in the end. But you know how much money you would save if you didn't spend money? 말이 쉽죠. 그냥 이해하세요. 할아버지가 이상적으로 얘기하죠. would save 네. if you didn't spend money on defense. That's right. Huge amounts of money that you could save, and if you didn't have to pay for the American troops, oh my God, you would be very, very rich. Everybody in the Korean Peninsula would be very. So that's what I would do. And then if the war comes, you let the Americans and the Chinese fight if they want to. You sit there and be neutral. It'll be difficult because of where you are, but it has happened before. Many countries have sat through wars and were neutral despite their location. So 내비둘까 중립을 하게? I'd stay out of it. I'd figure out a way to stay out of it and say, look, you guys leave us alone. We have other things to do. And once you open the north,
you have a new frontier, and when you have a new frontier, you'll have plenty to do. 굉장히 이상론자십니다. 이해하고 들으세요. 이해하고. 할아버지. It's a disaster. That's right. You know, total disaster. So there's lots to do. You'll have lots of money that you will save from defense. Open things in North Korea. Spend your time in North Korea and the Korean Peninsula. And let the Americans and the Chinese do whatever they want. Stay out of it. 아니 저는 우리는 놔두고 싶은데 걔들이 우리를 이렇게 하는 거잖아. 야, 뭐 우리가 손을 들고 싶어 들고. 아무튼 뭐 이상적으로는 그렇죠. 둘이 싸우던 말던 관심 끊고 그 38선을 열고 거기서 통일 콘서트를 알았는데 그게 잘 될지는 모르겠어요. 하여튼 뭐 할아버지 생각은 그렇다고 하시고 그러면은 진짜 우리가 통일될 가능성이 있냐라고 약간 물어봤는데 왜냐면은 누가 보더라도 지금 북한이 저런 상황에서 통일 쉽지 않지 않나라고 물어봤습니다. 그래서 뭐라고 대답을 하셨냐? So you said about the reunification in Peninsula bring a lot of like good things to people in the world, but this 통일을 쉽겠어. regime doesn't seem to be cooperative with the reunification. So the chance right now is not as good as before, like 1-2 years ago. So, but do you think still there is a sense that we 통일 굉장히 좋아하세요. 이 형님은 통일되면 북한에 전 재산을 투자하고 싶다라는 말로 유명한 분이잖아요. Well, I know that someday the Korean Peninsula is going to be united again. I don't know when. You've been there several thousand years. Most of the time you've been one country, one empire, one whatever it has been. And it will be now. Whether it's in another 100 years, I don't know. In my view, that's not what is so important. Is if you open the 38th parallel and people can come and go. First of all, there's peace. Second of all, there's a lot of prosperity because you don't spend money on guns anymore. And there's a lot of opportunities in the Korean Peninsula. 38선을 무조건 열고 싶어도 그걸 열 수 있을까? 북한에서 그걸 열게 해줄까? And then nature will take its course. 라는 생각이 들긴 하죠. Someday, sure, but that's not to me as important as an open border where people can come and go, and then they will decide what to do. Can it happen? Yes. The problem is the American army. They know that if they leave, then they cannot have a presence on the Chinese border and the Russian border. That's your problem. North Korea wants it, South Korea wants it, China wants it, Russia wants it. Japan does not want it. Japan does not because they cannot compete with a... 일본은 원하지 않는다는데. I mean, Japan has serious problems, and an open Korea with cheap 제가 제대로 안 from the 봤었구나. north, with expertise and capital from the south, they cannot compete, and they know it. So Mr. Abe is doing everything 뭐라고? 잠깐만 뭐? to stop. 제가 한 말 아닙니다. 잠깐만 이런 것도 있었냐? 야 아베 실명이 등장하네. 제가 한 말 아닙니다. 잠깐만. 뭐 위험하진 않겠지. 하여튼 일본은 원하지 않는다라고 77세 되신 미국 할아버지께서는 얘기하고 계세요. 야 어떻게 잘하시지? 잠깐만. 야 총기가 확실하시네. 어떻게 잘하시지? 야 정말 총기라 그러면 신뢰되는 표현인가? 뭐라 그러냐 이걸? 아직 생기라 그러면 또 지나가고 하여튼 정말 대단하시다라는 생각이 들고 자 이렇게 너무 딱딱한 질문이라서 더 이상 얘기를 하면은 그 슈카월드의 방영이 힘들 것 같아서 조금 부드러운 질문으로 넘어갔습니다. 그거 말고 형님 개인 얘기 좀 듣고 싶어서 옛날에 그 3대 투자가 할 때 조지 소로스 아저씨하고 그 퀀텀 펀드에서 그 대박 난 거 그게 그렇게 유명했는데 소로스 형님하고 잘 지내시냐? 그래서 우리 소로스 형님도 다음에는 두 분이 같이 슈카월드에 출연하는 거를 제가 살짝 밑밥을 던져봤어요. 우리 소로스 형님하고 같이 나오시면 어떨까요? You have two Korean people, good side of Jim and bad side of Jim. The good side is that you like Korea very much and also you say so many good things about Korea. But bad side is we have in 1998 you were 조지 소로스 씨가 아시아에서 외환위기 때 조금 했었죠. 그 얘기한 건데. That's fine. Let me tell you, I have not seen Soros in 40 years. 40 years. 1980. 자, 못 모시는 걸로 하겠습니다. 못 모시는 good 걸로. or bad he did. 40년 되셨는데. 자, 못 모시는 걸로 할게요. No contact since 1980 아깝다. with George Soros. So if people think I did something good, I didn't. If people think I did something bad, I didn't.
좀 친하셨으면은 이 두 분이 같이 있는 그런 모습을 뵐 수 있었는데 이게 좀 아까워요. 자, 그래서 또 그 다음 질문은 뭐였냐면은 이 형이 원래 통일이 되면은 뭐 전 재산을 뭐 북한에 투자하고 싶다 뭐 이런 걸로 유명했었거든요. 한반도에 투자하고 싶다. 그 유명한 걸 다시 한번 물어봤어요. 진짜로 통일이 되면은 한반도에 전 재산을 넣겠는가? 자, 우리 준영이 갑자기 얼굴이 좀 굉장히 부담스럽게 나오네요. 얼굴 좀 가렸으면 좋겠는데. all your capital in the North Korea and South 자, 우리 Korea. 특파원이십니다. 특파원. Is the idea still going on? 별명이 said 다시 was 말씀드리지만 그 that 마이크 There's 타이슨이고요. peace. If the 38th parallel opens up, the Korean Peninsula is going to be the most exciting country in the world. Exciting. The single most exciting country in the world for 10 or 20 years when that 38th parallel opens up. And if that happens, if I can find good investment, there'll be many good investments. You have a country of 80 million people on the Chinese border, lots of cheap labor, lots of natural resources, lots of management ability, lots of capital. Oh my God! Lots of extra money from no defense spending, or very little defense spending. Oh, it's going to be extremely exciting. So I would like to invest a lot there if I can find the right thing, but not until it happens. Not now. I mean, Korea's a mess. 마지막 말이 와닿네요. 한국은 여러 가지로 좋은. 이게 마지막에 정확히 하시네. 지금은 그렇게 하여튼 그렇습니다. 자, 여기까지 듣고요. 그 다음에 또 물어본 게 있어요. 아까 전에 아베 아저씨가 이렇게 얘기를 했는데, 사실 일본 방송에 가서 한국이 조금 더 투자하기 낫다 이런 말을 하신 적이 있어요. 그래서 아주 대놓고 물어봤습니다. 진짜입니까? 한국이 일본이 있는데 어디가 투자하는 게 낫고, 과연 한일 중에서 어디를 선택하실 건지 그냥 대놓고 돌직구를 던져봤습니다. So there is a political tension between Korea and Japan, and it is very high right now. And Japan does not seem to 돌직구 oppose 던졌죠. that, unlike Germany. To Korean people. Korean people are angry with that attitude. 우리 앵그리 했어요. 앵그리 버드죠, 앵그리 버드. Let me tell you, I read this in the press and I say to myself, what is wrong with those people? 미국인입니다. Why are they fighting? 제 3자 입장. Men in Korea could be working together to bring great prosperity and great change to Eastern 남일 Asia. 얘기하듯이 하시는 거죠. Why are 남이니까. they doing it? What is the matter with them? Don't they have better things to do? Do you think young Koreans and young Japanese want to fight each other? Politicians love, throughout history, all over the world, when there are problems, people blame the foreigners. Always, everywhere. And it's easy to blame the foreigners, especially with Japanese and Korean history. So politicians love it. I sit and say, what? What is wrong with the Koreans? What is wrong with the Japanese? Why don't you go to the disco together? Dance to K-pop, J-pop. It is insane. Whatever you're fighting about, you don't need to fight. You need to bring prosperity to Eastern Asia. You can do it together. Both of you have things that can help the others. The Japanese don't want to help Korea. They want to do everything they can to hurt Korea now. They know once Korea is at peace, what do? Japan has a declining population. Japan has huge debts going up every day. That's right. It's a very high-cost place to do business now. And once Korea opens, you have all that cheap labor in the north. You have huge natural resources in the north, right on the Chinese border. So that's what Japan is doing. They want to hit you. To do everything they 제가 한 말 can. 아니잖아요. And you should say, 말 leave us alone. We don't want to fight. We have other things to do. Yeah. But I mean, I'm not Korean, I'm not Japanese. I cannot tell you what to do. But I 하신다 sit here 생각이- as a foreigner. 자, 이렇게 들어봤고요. 잠깐만. 이게 한국도 정말 여러 번 오셨어요. 일본도 되게 여러 번 오셨는데 제 3자 입장에서 정확하게 알고 계신다. 그런 사이라는 걸 알겠습니다. 그래서 제가 여기까지 너무 딱딱하니까 이런 정치적 얘기를 하면은 안 돼요. 슈카월드에서 정치적 얘기를 안 합니다. 저도 모르기 때문에 이런 거 말고 됐다. 성공한 투자자가 되는 팁을 달라.
우리 핫팁이라 그래요. 따끈따끈한 팁을 줘야 이 슈카월드 구독자 상승에 그 도움을 줄 수 있을 것 같아요. 무슨 정치적인 얘기 말고 팁이나 주세요 라고 물어봤습니다. 그랬더니 이렇게 말씀하셨어요. 구독, 좋아요. So can you tell our 바뀌었죠. 이번엔 제2의 그 인터뷰어로 바꿨습니다. 특파원. successful investor. 좋다. The 좋은 first 팁. advice is don't listen to tips. If you invest in hot tips, you're going to lose. 선생님 그런 말씀하시면 슈카월드는 안 볼 텐데 그런 거 말고 없나? 잠깐만. 야 보지 말란 소리잖아. 그거 말고. Yourself 없나요? know a lot about. You don't listen to me. You don't listen to the internet. You don't listen to TV. You don't listen to blogs. You only listen to what you. Now everybody. 다행히 유튜브를 보지 말라는 내용은 그 없었던 걸로 knows a 알겠습니다. lot about something, whether it's cars or sports or fashion. You know a lot about something. You already know more about cars or fashion than I will ever know because you love it and you look at it every day. You read the newspapers, you read the internet. So when you see something that's coming, that's changed, that you know is going to, you'll see it long before I will. I don't care about fashion. I don't care about cars. But you will see it long before I will, long before Wall Street will. So when you see it, you do some research, and if you know it's going to be good, and if you know the company's okay, then you buy the stock. That's how you become successful. You don't listen to hot tips. You stay with what you know. If I told you that you could only have 20 investments in your whole life, you would be very careful. You wouldn't be jumping in, jumping out all the time. You would stay with a very few things. You would do nothing until you find something new, and then you would do your research and you would buy the stock. And that's how you become successful. And by the way, after you do that, please send me an email. I want to look at it. I will look at it too. I will remind 톡방 그 만들자는 거죠. 그 But 톡방. you're way ahead of me because you look at fashion every day. I know nothing about fashion. So if you want to be rich, I know it's very boring. Everybody wants to be rich this month. Everybody wants a hot tip. Give me a tip. Give me a tip. I want to be rich now. That's not going to work. 선생님 그렇게 얘기하면 안 되고 그 슈카월드를 보는 게 훌륭한 방법입니다라고 그렇게 말씀을 해주셨어야 되는데 제가 그 대본에 그 답도 적는다는 걸 깜빡해서 답을 안 적었더니 그 보지 말라는 얘기를 하시네요. 뭐 저희는 그 엔터테인 방송이니까 그 코미디 방송인 거 아시죠? 그 팁 같은 거 없기 때문에 제가 답도 적었어야 되는데 참 안타깝게 생각합니다. 그 슈카월드를 보세요라는 거를 늘까 하다가 꾹 참았어요. 근데 그거는 너무 좀 팁이 좀 딴 거 없어요. 딴 거 핫팁 말고 그래도 팁을 좀 주세요라고 조금 더 졸라봤습니다. 그랬더니 하시는 말씀이 왜냐면은 다음 질문이 꿀팁 주세요였거든요. 죄송합니다. 꿀팁 주세요가 다음 질문이었는데 그따위 팁 얘기하지 말라 그래서 질문을 바꿨죠. 질문을 바꿨어요. 이게 질문을 이렇게 날카롭게 하시고. I don't work nearly as hard at it as I used to. You know, now I've had a little bit of success in my life. First of all, but second, I have a lot more experience. I've been doing this for 세계여행 decades. 다니셨죠. When I go to a country, I am always looking what's happening. Because if I see something new, I can say, oh, that's new. Or I can say, that is going to change and that is probably going to be a good investment. I mean, after many years, I've learned to think that way. You know, most people, if they go to Paris, they say, oh, there's the Eiffel Tower, that's great. What you need to learn to do is say, here's I'm in Paris and there's something new. Okay. There's something different. There's something changes. Most people don't think that way. If you go on the internet every day and look at fashion, you may say, I love that dress. And you will tell your wife or your husband. But the way you have to start saying is, wait a minute, that designer is probably going to be successful. Maybe that company. So you have to learn to think that way. You have to learn not just to think like a tourist, you have to learn to think, wait a minute, this is a significant change, this is going to be successful, and then you do more research, and if you're sure of that, you make investment. That's how you become successful. Is that easy? It's that hard. Don't let me think you think it's easy, but you have to learn to think
like an investment, and you still make mistakes. I mean, I still make mistakes all the time. You want to hear about my mistakes? Do you want to hear about my first wife? God, what a mistake that was. 선생님 그런 얘기 하시면 애들이 결혼을 안 하는데 잠깐만. 우리나라 출생률 문제인데 이게 실수라니요. 잠깐만 기다려봐. 이제 편집을 제대로 안 했네. 참고로 그 결혼을 조금 여러 번 하셨기 때문에 뭐 살다 보면은 뭐 그런 실수를 실수 여러 번 하셨네 그러면 마지막에 실수를 해서 뭐 조금 이따 나옵니다. 이쁜 따님이 나오죠. 자 그러면은 질문이 이제 몇 개 안 남았어요. 투자를 하는 방법 이런 것도 물어봐야죠. 그래도 컬드인데 투자는 어떻게 합니까? 라고 물어봤습니다. 투자하는 방법이 뭐냐? 이해하시 방법은 딱 하나예요. 저렴한 걸 사. If I'm right, North Korea is very, very cheap, and if it's changing, 이 방법이 맞다는 건 아닙니다. 그렇게 해서 성공한 분들 중에 한 분인 거죠. It's probably ignored, or people hate it, or and it's changing. You're probably going to be very, very successful. So try to remember, find things that are cheap where there's positive change taking place. The other example, you know where Venezuela is? Venezuela, yeah. Venezuela is a South American country. A few times, it's been the most successful country in South America. Now it is a disaster, a catastrophe. Now, first of all, whenever I see a catastrophe, I start looking. Because if a catastrophe changes, you're going to make a lot of money. So I went to Venezuela to see, and it is, oh my God, it's a disaster. 살려고 그랬는데 너무 꽝이었다는 거죠. 생각보다 더 꽝이었다는 거잖아. 웬만하면 살려고 그랬는데 너무 꽝이었다. 자, 그래서 뭐 버렸다고 이런 얘기 같은데. Find a country that is a catastrophe, where something is changing or going to change. You will probably be very successful because it's so cheap, and then someday it becomes very successful and you make a lot of money. 5-10 years from now, everybody says, how did you know? How did you know? So, but Venezuela, now I can tell you 보통 about 그러죠. 어떻게 Venezuela, 하라냐고. I'm not allowed to invest there. But that's the kind of thing that one can look for and maybe find opportunities. Right. 자, 그러면은 이제 거의 질문이 끝나가는데요. 이제 연세가 79이시잖아요. 그리고 조금 있다가 따님들 보여드리겠지만, 애들도 아직 어리고, 근데 지금까지도 그렇게 세계의 경제를 얘기하면은 어떻게 건강을 유지하십니까? 라는 것도 물어봤습니다. 왜냐면 우리 슈카월드 구독자 형님들 정도 되시면은 건강을 생각하실 나이시니까. 미국식으로는 77 years old. I was born in 1942. How do you maintain your physical fitness? 중요하죠. 중요합니다. I go to the gym 2 or 3 hours every day because I don't have a job. 야, 진짜. So I can go to the gym. 저도 그 2 or 3 정도 hours every 재산이 day. 있으면은 뭐 할 수 있을 것 같아요. 저 형의 재산이 보통 뭐 수천억 이상이라고 하죠. And the next day, etc. You want to know the best way? Yeah, I do. Very best way to But stay I'm young. not taking the hot tips. But You said you don't. Very, very best way to stay young. One answer. Find a North Korean girlfriend. Okay. You know. You 야, 그걸 TV라고 치고 잠깐만. 남남북녀. Nanyambungnya. Nam. You want to stay young? Nanyambungnya. 많은 유부남 유부녀 형님들 저런 거 들으시면 안 돼요. 못 들은 걸로 하겠습니다. 야, 무슨 소리야? 잠깐만. 잠깐만, 애기 되는 분이. 하여튼 알겠습니다. 자, 뭐 꿀팁 들었죠? 꿀팁 남남북녀. 야, 요게 꿀팁이라고 하고요. 자, 그럼 마지막으로 저희 작별 인사 한번 들어야죠. 작별 인사. 형님 그동안 감사했습니다. Okay, thanks for your time. On behalf of our subscribers, we really want to say that we love you and we respect you. Please have it in your mind that we all Koreans actually likes you and love you and respect you. Okay, well, I will tell you again that North Korea, the Korean Peninsula, once the 38th parallel opens, is going to be the single most exciting country in the world for probably 20 years. For the century, China will probably be the most important country, but for once that 38th parallel opens, there is going to be no country in the world as exciting as the Korean Peninsula. So
teach your children to speak Korean. 아우, 야, 한국어, 아우, 야, 한국어. 야, 우리 한국어 너무 잘 가르치고 있어요, 형님. 그런 거 걱정하지 않으셔도 되는데. 아우, 한국어 장난 아니지. 길 가면 애들이 어떻게 한국어를 잘하는지. 아우, 가르치는 건 확실하죠. Come back to the Korean Peninsula because it's going to be unbelievable. 애들이 한국어 너무 잘해. Once the 38th parallel opens. If I were in charge, I would open the 38th parallel tomorrow afternoon. I'm not Korean, so you have to do it your way. 자, 알겠습니다. 감사했고요. 그럼 마지막으로 우리 슈카월드와 구독자님들과 한국의 젊은이들에게 한 말씀. 야, 우리 너무 어렵잖아. 너무 어려운데 그거 언제 기다리라고 물어봤습니다. 거의 마지막 질문이죠. In Korea, Korean growth rate 어려워, is 어려워. not so high, and also people, even like young and smart kids, graduate from the good school, they cannot. Sometimes they can't have a job. Also, it's very expensive to buy a house. So, like young people are quite painful now. So, to people who 언제 38선 suffering from, 올리겠어. like, teenager or 20s, like who having a hard time. Can you give them like advice that the life is something like that, or? One of the reasons that is taking place is because you've been at war for 70 years. You spend huge amounts of money on defense. You have huge amounts of 휴전선이란 거지, regulations. 휴전선. Korea, South Korea is one of the most regulated economies in the world. I know people who say, I'd rather do business in China than South Korea because there's so many regulations and controls. 우리는 모르는데 그런가 But 봐요. you've got this 외국인들이 보기에. war. I'm telling you, if you open that border, first of all, you have a new frontier, you have a new disaster area with lots of smart people, lots of cheap labor, lots of resources, and there's going to be an enormous number of investments that people can make. People can have new jobs, new industries. It's going to help young Koreans and old Koreans. It's also going to help your marriage. You know, in South Korea, there's a shortage of women. 야, 이게 저건 어디서 나온 거야? 야, 무슨 소리야, 우리나라에 여성 숫자가 왜 부족해? Filipinos. 선생님, 그거는 숫자를 잘못 보신 것 같은데? 그거 블로그나 이런 데서 보시면 안 돼요. North Korean, why you'll have 아니요, 뭘 보시고 온 거야? 선생님, 그거 누가 알려준 거야? 잘못 알려준 것 같은데? bring lots of new jobs because there are huge opportunities in North Korea. I hope you will also get rid of the regulations. It's an unbelievably over-regulated and over-protected economy and society, partly because of the war. I mean, you've been at war 외국인들이 since 보기에는 아직도 전쟁 1950. 중이라고 보는 거죠. If you get rid of the border, the regulations can go, the new frontier can go. Everybody knows in history that you open a new frontier, there are huge opportunities. Yes, some people will suffer. But most people will be much, much better off because there's this whole new wonderful place on the Chinese border, on the Russian border. Oh my gosh. The opportunities are going to be very, very exciting and enormous. Yes, I know no South Korean kids are unhappy. And there are many reasons for that. You know, do you know that the number one goal of young people in 건물주? South Korea, in most countries, it would be, I want to be a football player. I want to be K-pop. The number one goal of young South Koreans is to work for the government. 그쵸. 그럴 수 있죠. 킹급 공무원 뭐 이런 거. 19-year-old or 17-year-old kids say, 그쵸. 시켜만주면은 감사합니다. That's one of the problems in South Korea. But that's because you've been at war for many, many decades. Open the economy, get rid of the war, throw the American troops out, and it will be a very, very exciting place. All the Koreans will come home, all the people living in Los Angeles and Queens will all come back. It'll be a very exciting place if you once it happens. 하여튼 그렇답니다. 그게 공무원, 축구선수 시켜주면 할 텐데. 하여튼 그렇고요. 그리고 제가 또 물어본 게 마지막으로 하나 더 있습니다. 중국의 와인 주식을 아까 전에 싹 샀다 그러셨거든요. 그래서 살짝 물어봤어요. 무슨 종목이고 왜 사셨고, 저도 사면 될까? 이런 거 살짝. 요게 중요하잖아요. 그것도 물어봤습니다. 자, 중국 와인 주식. You never heard of it.
That's He correct. never heard of it. He studied in Beijing. He never heard of it. 저 친구 중국말도 하는 친구예요. Also, 제 특파원. you know, when everybody knows about Chinese wine, Already it'll be late. time to sell. I hope I own these shares for a long time because Chinese wine is unknown and undeveloped yet. That's You know, if they're going to drink alcohol, they drink Mao Tai, or they drink beer or whatever. But someday, correct. history shows that people eventually learn and develop taste and prefer wine. I hope my children wake up one day and say, "You must be a smart old man. Look at all these wine shares we have in China. Oh my gosh, we're rich." You're already super rich. No. 그러게 이미 돈만 그러니까 중국 사람들이 지금은 그 맥주 마시고 마오타이주 마시는데 조금 개발이 돼 보면은 와인이 더 맛있다는 걸 알게 된다는 거잖아요. 제가 야 그건 형이 서양인이라서 그런 것 같은데. 야 맥주가 어떻고야 소주는 어떻다고. 그러니까 우리가 조금 더 그 취향이 고급화되면은 이제 와인을 더 좋아할 테니까 그리고 중국 사람들이 와인을 더 좋아하게 돼서 가격이 오르면 그때 팔겠다. 그러면 따님들이 좋아하실 거다. 근데 제가 드릴 말은 그 우리 준특파원이 그랬듯이 이미 슈퍼리치 중에 슈퍼리치인데 돈 더 벌겠다고. 하여튼 뭐 여기까지 했고요. 자, 그 다음에 그 따님들 안 뵐 수 없죠. 저희 따님들한테 우리 준특파원이 특별 선물을 들고 왔습니다. 얼마나 좋아했는지 잠깐 보여드릴게요. Be happy입니다. Be happy. 저 친구들이 블랙핑크 팬으로 유명해요. 뭐라는 거야? Well, thank you. Not me. Thank you so much. Oh, thanks so much. I didn't know that you like it so much. Have you heard listen to like you song? How You Like That? That? I love it. That's a great song, huh? I 제목도 have 안 해. like one wall in my room that's dedicated to Blackpink merchandise. Oh, I mean, your father has so many friends, important friends in back in Korea. You should become a like Whitepink or something. 자, 여기까지고요. 자, 이 딸들이 싱가포르에서는 나름 좀 유명하다 그래요. 아무래도 좀 로컬 학교에 다니는 백인들이다 보니까 굉장히 유명하고 잡지 같은 데도 많이 실리는 뭐 그렇다고 하는데 제가 직접 가본 건 아니어서 하여튼 뭐 이렇게 뭐 귀여운 모습 보고 자 그러면은 제가 부탁을 또 하나 드린 게 있습니다. 이런 거 안 할 수 없죠. 저희 한국에 오시면은 꼭 해야 되는 거 있어요. 요거는 반드시 해야 된다. 그래서 제가 그 신뢰를 무릅쓰고 요거는 꼭 반드시 머스트로 넣은 거 있습니다. 그거 보여드리도록 하겠습니다. 좋아요. And 아유 좋다. I know. 아유 좋아요. 아 선생님 감사합니다. 이거 다시 한번 들어야 되는데 좀 제대로 발음해 주시지. 잠깐만 슈카월드는 어디 갔어 발음이. 중간에 잘렸죠. 요건데 안타깝습니다. 이게 조금 그 슈카월드 구독인데 그 우리 특파원이 마음대로 잘랐어요. 뭐 하여튼 뭐 잘라서. 자 그래서 고민을 하고 있어요. 우리 영상의 마지막에 끝날 때 뭐 구독 좋아요 뭐 삐링삐링 나오는데 요걸로 바꿀까? 좋아요 and kudo. I know. kudo, 좋아요. 요걸로 바꿀까 생각을 하고 있는데 뭐 하여튼 고민을 한번 해보겠습니다. 자 구독 좋아요. 자 여기까지가 우리 로저스 형님의 인터뷰였고요. 감사합니다. 다음에는 뭐 직접 라이브에 오실 수 있을 것 같아요. 하시고 싶은 생각은 있다고 하시는데 그리고 저 딸들이 중국어를 배우기 위해서 싱가포르를 갔거든요. 얼마나 중국어를 잘하는지 잠깐 보여드릴게요. 제가 딴 건 아닙니다. 2、3亿，烟村4、5家，亭台6、7座，8景区2。 이 정도로 잘한다고 합니다. 자, 어디서 이거 유튜브에서 돌아다니는 거 따왔어요. 자, 이게 우리 로저스 형의 인터뷰였고요. 힘들었다. 이게 한 1시간 40분 정도 따온 건데 아마 뭐 많은 도움이 되셨을 거라 생각을 하고 마지막에 구독, 좋아요를 넣을까를 좀 생각을 해보고 있는데 조금 고민을 한번 해보도록 다시 말씀드리지만은 저 정도 벌면은 자, 싱가포르에서 여기 사실 수 있습니다. 저희가 아까 전에 인터뷰했던 위치가 이 정도 되는 거죠. 저런 데 있기 때문에 나중에 다시 한번 뭐 라이브에서 뵐 수 있지 않을까? 그런 생각을 합니다. 뭐 녹화를 한번 더 할 수도 있는데 특파원을 보내서 다음 질문은 BTS가 좋아요? 블랙핑크가 좋아요로 해볼까? 그런 생각도 잠깐 하고 있죠. 자.